Velkomin, takk fyrir að gefa ykkur tíma til að koma og heilsa upp á okkur. Við ætlum að fara yfir vegferðina, yfir úr Axinu, yfir í nýjastu útgáfuna hjá 365 fyrir Finance and Operation. Hann Erik Halvorsen frá Advania í Noregi, hann hefur leitt fjölda uppfærsla og ætlar að fara yfir með okkur reynsluna úr þeim og gefa okkur svona tips og tricks. Hann flytur það á ensku. Eftir honum þá kemur hann Andri Már og síðan Auðun. Yes, thank you. Við tókum hann í íslensku kennslu aðeins í gær. Erik, welcome. Thank you. The floor is yours. Thank you. The sound is on. Thank you, Sia, for presenting me. I don't know what you want me to talk about now, but I'll try to do this in English. Yes. Yeah. What I'm going to talk a little bit about is our journey in Norway for the last couple of years, doing this Dynamics 365 installations and ERP projects, and it's been quite a journey, going from on-premise to the cloud. And what we see is like business development is a lot more than going to be digital. So for the next 45 minutes I'm going to talk about our journey. But a little bit about me. I'm, as you know, I'm from Norway. My background is actually from retail, from a company called Smart Club. It's kind of the Norwegian Costco or Walmart that was bought by Coop for about 10 years ago. And then I went into the Dynamics business. So I currently working as an innovation officer in Advania, and my job is actually to challenge everything we do before something else, before somebody else does it. And that goes from how we deliver project, what kind of technology we are going to use, both to customers and internally. So, and if you have any questions along the way, just raise your hand and we'll try to answer them. And as I see it, is that business development is a question about digital maturity and quite a bit of fearlessness, quite a hard word this early in the morning. But I think the way technology is evolving and the speed of technology is evolving in a lot faster than an organization can absorb it. And how can you meet the future when you know the technology is evolving too fast for you? And history tells us that it's not the strongest or the most intelligent now that will survive, but the most the organization or the species that is most responsive to change. And I think that's a good statement also to look into when you see your organization. How are you going to respond to all the changes in the future? And how can you be ready to do that? So what we are seeing in the Norwegian market is that the central nervous system of the organization is your data. Coming from Norway and saying that data is the new oil is quite an unusual thought, but a lot of the big companies now actually don't own their own products. Facebook, the largest marketplace in the world, does not own their own content. Amazon does not own their own products. So they own data and they're selling data in a way that that others can do business on their platforms. So how do you work with ERP and organization when you know this data is the
most valuable asset you have. When you're coming from an ERP system that is on-premise, it's kind of isolated, and you want to go out and digitalize your organization, you need to have fully control of your data. And you need to have a data and asset layer as the core central of your IT infrastructure or your application structure. And that is what we are seeing in our projects. We need to have control of the ERP system, all the customers or the organization's data, before we can go out and optimize all these microprocesses out in the field. So before you start your digital initiatives with automation, with IoT, with AI, you need to have a core system to absorb all those data. And that's where Dynamics 365 and the ERP system from Microsoft is coming in. When you have control of that, you can start to actually digitalize all your business. But before you start, you have some strategic choices that is really important. And you need to be true to those strategies. If you are going to be standardized and going to be a cost leadership, you need to be true to do standard application. You don't want to customize or change your current solutions, then you will get stuck in the middle, and also your next initiative will be very costly. We have a couple of initiatives that started quite early on their 365 journey before Microsoft changed it to this evergreen solution that I will inform about a bit later. But they now see that they have kind of an ERP project every 6 months if they don't start over again. And it's not the journey you want to do. So you will either win by being cheaper or being different. So you have to choose. And back to the last slides. If you are going to standardize your application and data and assets in the middle with a new standardized ERP system, you can customize your microprocesses also using a standard platform. So you can actually do both, but choose standard applications all the way. When you have this data on ERP platform ready, it's quite easy and fast to develop microprocesses inside or outside the Dynamics platform. Then you can actually choose apps for what you want to do all the way. You can try one app, connect it. If that doesn't work, you try another. And you can actually run several apps at the same time, choosing what's best for you along the way. And the leader of Lego said, perfection is achieved when is not achieved when there's nothing more to add, but when it's nothing left to take away. That's quite a different statement. Lego has done 3 SAP implementations. And the third time they made it right, the third time it was standard. So stick to your strategy. So if you choose standard software from Microsoft or anyone else, wait for the software provider to change the program and don't do it yourself. And this is kind of the background for what we thought when we went into to a case in Norway called Abig.
And the main reason we want to discuss this kind of case is that it changes the whole way that Advania in Norway developed their products. We needed to understand the customer's long-term goals to start off today. So it's still about people. ERP will never be a robotic kind of project. The robots is not taking over yet. And sitting together with in the same room discussing the processes, and what we see is that the digital transformation requires a high level of down-to-earth thinking, if that's a kind of, it's a Norwegian saying at least. So we see what we discussed was what's the ambition level for ABIG. Do you want to go from Excel sheets to system, or do you want to do more digital transformation where you change your whole business model? For ABIG, we are now in a bit between. We have optimized and transferred all the Excel sheets into an ERP system. But the digital transformation is from here on and out. We have now control over the data and the assets. So going from digital support to digital transformation, you have different levels of potential gain. But don't try to do all in once. That will be hard. Any questions so far? All clear? Good. So ABIG was the first Dynamics 365 project for Advania in Norway. ABIG is a construction entrepreneur with about 4 to 5 million euros in yearly revenue. Doing project and construction management, and are about 35 users. They have been looking for a new ERP system for about 2 years when they called us. And they have been looking at Business Central or NAV, smaller SMB segment systems. None of them fit what they were after. And when you call Microsoft and they say, you are 35 users, you need to look into NAV. So they haven't heard about Axapta or Dynamics 365. But what we see is that it's the complexity of your processes and not the amount of users when you choose your system. So what we did with ABIG, we went in, talked to them, and they didn't have, for those of you that have done on ERP implementation, we are used to answering a lot of ERP requirement sheets. I started with this in 2007, and actually now I'm answering the same requirement sheets for one of my customers that I did in 2007. 90% of the requirements is the same. And that is, from my point of view, that will not bring this customer or this organization any further. You will get on a new platform, you will have a new solution, but you're not taking your solution or you're not taking your organization to the next step. In this case, the requirements was, we are going to move offices. We don't want to have a, we need it to be all cloud. We are only going to bring our laptops with us. And we need system support for project and contract management for our subcontractors. And of course, finance as a bottom platform.
But these were actually the requirements for an ERP project. And for us that are used to answering up 500, 600, 700 requirements and then set an estimate and then start, this is quite a challenge. But we sat down with the customer, sat in the same room, and agreed on which part of the system are we going to use. So it was accounting, of course. When we discussed further, we needed to change the payroll system. We needed to automate inbound invoices. They need to have control over their contracts and subcontractors. We needed procurement. We went from a system with only main accounts and finance to have a system with project accounting, because the old system didn't have the possibility to use dimensions. So you can think about how the main account looked like when you had one account for each project and each category. And they had that system for quite a few years. And reporting with Power BI, or reporting, was also important, of course. So to do this, or to solve this, we are only using 2 licenses. We are using Microsoft 365 licenses that covers Windows and Office 365. And we are using Dynamics 365 ERP licenses. No infrastructure, no SQL, no. They have their laptops and they have this. And we also discussed and agreed with the customer that the success criteria to do this was customer engagement. We needed to sit in the same room from start until production setting. We couldn't have a order delivery function because Abig didn't know what the solution or the platform could bring to the table, so they couldn't decide before they have seen it. And they didn't want to spec up and do the requirement setting up front because they were afraid of copying their old system that they didn't want to use anymore. So we had customer engagement and a cloud standardization process. That was the 2 main goals we had when we started off. By standardization process, we went for a 90% rule. If you can solve 90% within standard or within the platform, that was good enough. And I think we need to go there that you cannot think that you're 100% finished or you're 100% good when you start off something. Anyone use Google Translate? Yeah. Have you used Google Translate like 3 years ago? It was not very good when they started off. Now it's actually working. So we need to start off and kind of agree on that you're not going to be the finished solution when you're going live the first time. You need to have continuous optimization along the way. So what we made for Abig was, at first, a new collaboration platform. As a project organization, they need to have collaboration. They don't. Most of the Abig employees are actually out on the construction sites all over the southern part of Norway. So they need somewhere to discuss with other construction sites. We are not going, or we need to discuss, and they need to have some place to store their documentation. So we made a new collaboration platform based on Office 365 and SharePoint groups.
That is both internally and externally. We made a intranet and also site collection for each project, where also subcontractors could go in and have their documentation and all the dialogue with ABIG along the way. We also had Facebook integration on the intranet. They had document handling and an employee handbook. We made change management and all the documentation with the change management in the construction project linked with the economical changes in the projects in the ERP system. Along the way, also in IT projects or in construction projects, there are always changes that will affect both scope, time, and cost. And to have that documentation with them at all time, we used SharePoint and Dynamics 365 to solve that. And on top of that, all processes in the ERP system are recorded and put in an e-learning platform. And actually, you can view these e-learning sessions from within your ERP system. So if you are on a inbound payment, for instance, vendor payment, you can click on help and you get a list of these are our routines and how you do this in the system, and the system will guide you along the way which fields are our information and value fields and how you're going to do your process. So this was the SharePoint and project part of it. And we also had a new ERP solution, and they have now been live in production for about a year and a half. Now we have control over all the data, all the internal processes, and now we are looking to digitalize all those microprocesses along the way. And this has been quite a good journey, both for Advania and for ABIG. When we went live, we actually had one customization in this solution. We had changed the layout on the project invoice. That is the first time I've gone live with a standardized solution in my 10 years of practicing this. Of course, we have some Power BI reports, and of course we have some data on the outside, but we have not changed the core system at all. And with the continuous updates from Microsoft, they now have more functionality coming in every 6 months. And we have smaller updates every month, and that is going continuously without the customers need to test or do another project. We are just going in to say, okay, now you can start using this functionality. This is something we need to look into. But the actual infrastructure and the updates is going automatically. Anyone want to give a guess on how long this took? How long the project was? From start to end? Not in, and I think in time, not in hours, but in time. Anyone done an ERP implementation before? We actually started up in June. We went live in October, and we had a vacation in July. Nope. We had 4 consultants and 6 people from the customer. And that was the only chance we had to do this was that the customer was really engaged at all times. They sat at our offices. They didn't have
mail. They had to turn in their phones when they come in the morning, and they had to be really focused. And we went through process by process and discussed along the way. So now we are looking into this, what we call microprocess optimization. We need to digitalize the construction sites. We need to take use of IoT. We need to take use of AI. But now we can actually start to do that bit by bit and connect it to the rest of the platform. This is quite a new approach doing an ERP project. The challenge, of course, is that the customer can't say that, or we can say that will be 500 hours or 2,000 hours or 10,000 hours, because we don't know the end game before along the way. So it's really important to stop to think about what you're doing, to actually do business cases along the way, to see if this is going to give value. Will this extra 500 hours give more value than cost? And of course, we need to be agile. You cannot have these big requirement sheets up front, both because you don't know what the end game is, and you don't want to know what the end game is, because mostly when we get these requirements, the organization or the customer has done some work on their own. Then we get it, we have some time to answer it up, to do our estimation, and then it's a competition between other partners, and 6 months after we have answered, we start a project. Then we have 2 versions down the road before we start, and if the customer says we use 6 months before we get it, we are actually 4 versions down the road before you start. And then you have 1 year with the project, then you have 2 more. So going from a cloud-based solution that is updated every 6 months, from before that you have versions every 5 years, it's a different setup. So small iterations is what we prefer and what we approach our customers with in each project. Also, if we get these requirement sheets, we actually say this is not what we want, what we would recommend you to do. So we're trying to get them into more agile, more dialogue-based process, and what we see is that we're going in with some early discussions. What do you want to gain? Set your goals. What are the end goal of your project? And discuss how, and a bit of how the processes within the organization is set up. Then we go back for a few days and actually set up a standard solution that we think it's the best practice for this customer. So in this CRP, or conference room pilot iteration 1, we are showing the system with example data from the actual customer and explain this is the way we want you to work. So we are not going to use all these yellow notes on the wall. We are actually showing the system from day 1. That was what we did with Abig. We sat in the same room, went through each and every process, and discussed, could this be used? And if they had some questions, we discussed why it couldn't be done like this, why did they have to do it like they always used to do it. Sometimes they needed their own meeting room for 10 minutes.
They came back and we did standard. But again, customer engagement at all times and along all the way in the project. And of course, all projects will have challenges. All projects will have some bumps on the road. If everything goes smoothly in this, it will hit you sometime. So actually, in critical processes where we need the customer to be quite clear on what they're going to receive, we have this iteration 2, and that could be one time or it could be several times, but we went through the processes again and again and again and again until they've actually understood what they're going to receive in the end. In this second iteration, we also connected with the end users that are, and not only the project group. So the end users was seeing the system and was able to test the system and had their thoughts about it before they went live. I think that's also a really important part of it, that when you're going into production, should not be the first time any users are going to see the system. So that is the actual approach, and now we are going into this yearly optimization projects. So we are not finished with the project when we are going into production. But now we take bit by bit, business case by business case, and see the value of what we are going to do next. And for ABIG and all other projects, we are documenting everything we do in a project site called Lifecycle Services, and that is Microsoft and the customer or organization's project site, and they own it, the whole life cycle of the product. So if you're going into a project with Lifecycle Services, you will have your documentation from the beginning and the whole lifeline of Dynamics, even though if you're using several partners, several applications, you will always have your own documentation with the system. Have some time? Yeah. Any questions to the ABIG implementation? Any thoughts? Do you think it could be done this way? What were the main challenges? As always, a legacy, I would say. It's always what you have done before. Of course. And I think that is a bigger challenge when you're coming from AX and going to Dynamics than from ABIG that was coming from, call it an external system. It was a new customer and a whole new setup. But legacy will always be a challenge. And don't underestimate discussing the legacy and what and why you need to change that. Now, going into this Dynamics platform, earlier you could say you choose a all-in-one solution, or you choose a best-of-breed strategy. Now, these things are going to be more and more alike. Postmodern ERP system or all-in-one system that links
all your processes within one solution is going to be more and more like best of breed. If you take Gartner, we have quite a good standing if you're thinking platform. If you're going into CRM, you will always have some niche systems or application that have some functionality that could be better for someone. In reporting, the same thing. In ERP, the same thing. But if you look into the platform as a platform choice, no one has the abilities as Microsoft with the Dynamics 365 and Office 365 platform as one. And now with the Open Data Initiative that actually coming from SAP, wanting to connect to the integration platform that Microsoft have built to more easily exchange data with these type of platforms also opens a lot of new possibilities to do implementations bit by bit. So for those that remembers, I think a lot of you are on Dynamics 2009. The same as in Norway, we have a lot of customers on Dynamics 2009. And from 2009 until November 2016, or actually from 2006 till 2016, it was kind of the same system. You had a big release in 2014, but beside that, it has been the same solution for a long time. Now we see the speed of the functionality and the speed of the updates. I would say it has it's happened a lot more from 2016 in November until now than from 2006 until 2016. And that will just erase in speed or increase in speed. So, so to handle tomorrow, you need to have a platform that can handle all the digital and technology initiatives that is coming along. For us in Norway, IoT is really hot. In the service business, in the construction and building or property management business, IoT is really hot. And most of our customers in those areas cannot use that data in their current ERP system. So they need to have a platform that can connect to these kind of technologies. So again, it's all about the platform. You have the Dynamics platform with ERP, the operations part, and all the CRM applications connected with microservices as Power Platform. You see a lot of initiatives on the Power Platform these days. And then with a unified interface and the possibility to connect to a lot of cloud-based services and a cloud-based technologies. So the whole platform covers a lot more than it used to be in 2009, but it still has the same core industry-wide operations functionality that it always has been. So everything you can do in 2009, if you're running standard, you can also do in 365.
And probably you also heard about evergreen application. Actually, this Monday, Microsoft released version 10 of Dynamics. From version 10, you are not allowed to do any changes in your standard solution. You can just add on and make or customize on the side, but you cannot change or take anything away anymore. But that's a positive thing, because all solutions that are extended or customized on the side will not have an effect on future updates. And what we want to achieve cost-wise and value-wise is a more not so bumpy road in the future. More like a stable value increasing, and the cost will not go into a project, how should I put it? You're not seeing as much CapEx projects as you used to. You're more like in operational phase all the way. You can do bits and bytes and continuous upgrades. So you'll have lower future cost and a lot higher value along the way. Yeah, this is Microsoft slide. I won't use so much time about it, but the platform is built by layers. You have a productivity platform with Office, you have a Dynamics platform, and you have all these Azure services. What we want to achieve with this is, like, if you're in a project and you cannot solve it within any of these applications or areas, then you might be able or be allowed to customize it in the end. But you have to do it the right way. I have 5 minutes. Yeah. So, main challenges. I would say you need to focus on realism. You need to have a realistic plan of what you want to gain from your new project or your new application structure. We are naturally optimistic, and that's good, but too optimistic can also lead you into some unrealistic projects. So have a plan for your budget and your ambitions and what you want to gain. And also the last point, freeing your own resources in the project. Success criteria number 1 from my side. Yeah. So, also, clear business goal, ignore to chase noise. By that I mean, in the project it will always be someone that want that button to be green, as it always has been. But that's not the main key of what you want to gain. Don't use time and effort and money to chase noise. And also what we see is that we are creating, or organizations have a lot of reports, and they have done a lot with reporting, but the business value, they don't use it for anything. It has been the same report for the last 10 years, but they make reports that you're actually going to make decisions out of, not just reporting for reporting. And as we started off with, don't get stuck in the middle. So it's about a lot more than just digitalize your infrastructure. It's not just moving your servers up in the cloud, but you also need to see and look into your business processes and how you're going to work in the future. That was my
my information for today. Any questions? Crystal clear in the morning? I'm going to be around, so just ask questions if there's any. Yeah, thank you. Okay, thank you. Heyrðu, það hann Andri Már Helgason, hann að fara aðeins yfir CRM-ið, Customer Engagement hlutan og síðan fer hann aðeins yfir bara hvernig það tengist í restina af plattforminu. Þegar hann búinn þá kemur hann Auðun aðeins upp og segir okkur frá því mest spennandi, það eru leyfismálin og hvernig þau eru. En við látum Andra byrja, gjör svo vel. Ég held ég náðu ekki að toppa leyfismálin, skulum reyna. Það góðan daginn, ég heiti Andri Már og er vörustjóri fyrir Dynamics 365 Customer Engagement, þetta stutt og þjála nafn sem raun og veru gamla CRM-ið, ef svo má segja. Ég ætla aðeins að fara í gegnum bara með ykkur bara hvað þetta er. Ég er búinn að heyra Dynamics, en það kannski ekki alveg komið alveg fram hvað þetta nákvæmlega er. Og kannski líka bara svona í samhengi við allt þetta Microsoft umhverfi sem Erik var að tala um rétt áðan. Og ef við horfum á eiginlega merkið sem í miðjunni, að þá þetta eru þær vörur sem tilheyra Dynamics. Það reyndar eitt viðbóta sem ég birti ekki vegna þess að við erum að tala um Finance and Operations í dag sem en nafið, ef við erum að tala um nafið þá væri það í staðinn fyrir þetta sem heitir þetta Business Center í dag. Þetta er búið að taka svo miklu breytingum að það fara að venja sig á að tala og segja rétt. En það lausnin sem að kannski snúa að mér helst eru þessar vöru sales, customer service, field service og marketing og svo reyndar product service sem ég er með svo sem ekki alltaf svo mikið að vera djúpt í dag, en það tilheyrir þessu customer engagement mengi. En það sem að mér langar svona aðeins þess að segja ykkur frá og sýna ykkur raun og það sem að snýra þessum fjórum vörum þarna eða þessum uppum eins og þetta er kallað í dag og eins líka svona undirliggjandi grunninn undir allt þetta plattform vegna þess að þar aðeins mikill fjársjóður. Styrkleiki umhverfisins náttúrulega eins og Erik var að tala um áðan, þetta heildarplattform og hvernig er þetta að nýta það í heild sinni með öllum þeim gögnum sem þar liggja. Við byrjum og í staðins að fara í kerfin og niður þá ætla ég að fara í grunninn og upp. Ástæði fyrir ég geri það að það sem fara að skipta æ meira máli í dag að gögnin okkar séu aðgengileg öll á einum stað. Við erum farin að átta okkur á því betur og betur að það skiptir meira máli að ná að taka utan öll gögnin sem við eigum innan fyrirtækisins og vinna með því þvert á öll svið. Áður fyrir þá var þetta oft þannig að við vorum með mismunandi grunna hér og það var kannski erfitt að tengja þetta allt saman og fyrir vikið náðu við ekki að nýta styrkleika þessi raun og að hafa öll þessu gögn fyrir framan okkur. En það sem undirliggjandi undir þessu eitthvað sem Microsoft kallar Common Data Model eða Common Data Services enda líka. Þetta eru tvö mismunandi orð fyrir kannski svona nokkurn veginn sama hlutin. En í grunninn það að þeir eru með undirliggjandi grunn sem að þeir moka bara gögnum í og mismunandi kerfum og eru reynda núna fattir að bjóða upp á það að þú getur tekið önnur kerfi sem þú ert með, bara gömul legacy kerfi og moka gögnum þar inn og ekki með þessa músina. Þannig að þetta lag sem við erum að horfa hérna saminu við öll gögnin í eitt sameiginlegan grunn. Og fyrir vikið þegar við erum komið með þetta, þá getum við farið að nýta okkur mismunandi upp innan Microsoft mengisins, tengt þessi ofan á gögnin og unnið síðan með þessar upplýsingar. Og hérna sjáum við neyri bara, þetta eru bara mismunandi gagna auðlindir og þetta geta verið Microsoft gögnin, uppin eða þá bara reynlega utanliggjandi eða utan á komandi kerfi. Nú, þegar ég tala um Power Platform, þá eru það í dag allavega 3 vörur sem að tengjast þessu Power Platformi. Þetta sem við horfum eitthvað sem heitir Power Apps og þar gagnagrunnurinn, hann tilheyrir kannski þessu Power Apps þessi hugmyndafræði og þetta Customer Engagement sem ég að vinna með, það mestmegnis hérna.
Svo erum við með til viðbótar Flow, Microsoft Flow og Power BI. Flow svona einfaldast að segja að þessi verkferlavél sem hægt að tengja við alls konar mismunandi tól og tæki og það að búa til ferla þar sem að þú segir að eitthvað gerist í þessu kerfi að þá þetta gerist og þetta gerist í næsta kerfi. Power BI svona viðskiptagreita tól þar sem þú getur farið að greina öll þessi gögn sem út með í öllu þessu plattformi og meira til. Þannig að þetta eru 3 eins og öflugar vörur sem hægt að nýta. Því ég talaði áðan að við viljum geta tekið þessu gögn og komið öll saman eitt stað, að þá inn í þessu umhverfi komin svona ákveðin vísir að því að tengja saman til dæmis eins og finance and operations við customer engagement og ofan í þetta sameiginlega grunn. Inn í þessu tóli eða þessu umhverfi koma ákveðin svona sniðmáta sem við getum sagt, já ég ætla að taka, eins og tökum dæmi þetta efsta sem ég er með hérna, ég ætla að taka allar upplýsingar fyrirtæki eða svona accounts úr kannski CRM-unu og ég ætla að moka sjálfkrafa yfir í finance and operations. Þannig að þarna get ég með einföldum hætti tengt þessi 2 kerfi saman og ég ætla ekki að segja kannski að þau eru nánast ekki forrættir til þess að gera þetta en það er alltaf betra og öruggara að gera eitthvað slíkt en sko tólin þau bjóðu upp á að fara að gera einmitt svona. Á sjálfsögðu þetta náttúrulega bara sniðmát, það ekkert endilega víst að þetta hentu öllum. Sumir eru með mismundi ferli, mismundi upplýsingar og annað slíkt sem það koma milli. En þetta kannski svona vísir að því hvernig þið getur byrjað að vinna með þessar samtengingar á milli kerfanna. Þannig að þetta kemur bara með og hægt að koma sér af stað mjög rætt. Power Apps síðan í grunninn eins og ég segi bara þetta CRM tól sem ég er að vinna með dagstaglega. En það sem líka hluti af Power Appinu er það að við getum farið að búa til einföld app og dreiftum til starfsmanna. Sem dæmi að þá hægt að tengja bara SharePoint lista við svona app, búið til bara einfalt app sem að dreifir bara starfsmenn og þeir hamra inn upplýsingar og það fyrir sjálfkrafa yfir í SharePoint. Síðan hægt að taka inn önnur tól, Finance and Operations, CRM-ið og hvaða nú er. Tilgangur með þessu kannski bara sá að leysa ákveðna viðskipti þar bara með einföldum og fljótlegum og ódýrum hætti. Síðan náttúrulega hægt að fara og dýpka þetta ennþá meira og búa til ennþá flóknara upp annað slíkt, en þetta gerir ykkur kleift að leysa kannski ákveðna grunnþarfir með einföldum hætti. Ég til dæmis búið til nokkur app sem eru bara einföld skráningar app byggt á SharePoint og þetta tekur mig enga stund að gera þetta. Setja upp SharePoint lista, búið til app bara út frá einu takka í SharePoint og dreifa þig út. Þetta tekur mig 5 mínútur líka að gera þetta. Þannig að virði getur verið ansi mikið fyrir lítið pening í raun og veru. Power BI, eitt sem ég ætla að koma inn á hérna varandi sem ég glemdi, að það sem er að gerast núna er að eins og til dæmis fyrir customer engagement, þá CRM, eða það segir CRM-ið, að þá hægt að taka þessu upp og það hægt að birta þau inn í kerfunum. Og ég veit með grunar, ef maður rétt að sé hægt að gera það inn í Finance and Operations líka, þannig að hægt að búa til svona sér upp og birta þau inn í öðrum kerfum. Power BI-ið, eins og aðan þarna er þetta búa til alls konar mælaborð og það sem er að færast líka aukanum með þetta tóli er að skýrslur annars slíkt eru búin bara til inn í þessu tóli og eru síðan byrt inn í öðrum kerfum eins og Finance and Operation eða CRM-inu. CRM-ið til dæmis er þannig að skýrslugerðin er svona frekar þungleiðileg, en með þessu tóli og með því að birta þetta inn í kerfinu þá verður þetta einhvern veginn miklu þægilegur og auðveldara að vinna með þetta. Og Flow eins og ég sagði áðan, þarna eru tól þar sem við getum búið til og leyst svona ákveðna ferla raun og veru. Þið sjáu hérna til dæmis að vera að taka Dropbox tengingu, tengja þetta við Slack og síðan Office 365 og ef eitthvað gerist í einu kerfi þá er þetta að gera framkvæma aðra hluti í hinu kerfi og eitt og annað. Ég til dæmis nýti með þetta sem bara tilkynningaskyldu. Ég vil fá að vita þegar einhver stofnar sölutæki fari undir CRM-ið og sendi mér bara upplýsingar það sem dæmi. Þetta er bara eitthvað sem ég gerði sjálfur á nokkur mínútum. Og þetta aðgengilegt fyrir alla sem inn með Office 365 aðgang, þeir geta farið inn og nýtt sér þetta tól
og byrjað að búa til svona alls konar tilkynningar eða hvað hann er. En kannski málan, ef við förum aðeins inn í og förum aðeins bara og skoðum þessi Customer Engagement eða CRM app sem ég er að vinna með. Ég ætla að fara sér í gegnum þessi 4 hérna og við byrjum að sales. Það sem að hefur verið að gerast náttúrulega núna undanfarin 1 eða 2 ár er að Microsoft er að tengja öll þessi kerfi betur og betur saman. Það er ekki langt síðan að Microsoft til dæmis keypti LinkedIn og það sem er að gerast núna þessa dagana er að LinkedIn er að verða hluti af sölu appinu inn í kerfinu og þegar þú ert að vinna sem dæmi bara í einhverju sölu tækifærum þá viltu vita hugsanlega á móti hverjum þú ert að vinna. Þá getur kerfið flett upp upplýsingum í LinkedIn og sýnt þér hugsanlega einhverjar tengingar sem þið sameiginlegar við þennan aðal sem þú vinna á móti. Auðveldar samtölin þegar að byrja að hitta viðkomandi aðalega í fyrsta skipti kannski. Auðveldar að ræða einhver ákveðin málefni eitthvað slíkt og ná svona ákveðnum svona þægindasvæði þannig. Og tengingar náttúrulega inn í Office 365 náttúrulega alveg greiðlega öflugar. Sales til dæmis tengist inn í Outlookið, þið getið unni með sölu tækifæri, sölu ábendingar, upplýsingar tengiliði, upplýsingar fyrirtæki og annað slíkt bara inn í Outlook. Þannig að það er verið að gera fólki auðveldara með að nota þetta tól bara jafnvel á einum stað. Lykil eiginleikandi kannski fyrir sales eru náttúrulega bara þessi heildarsöluferill. Við erum að vinna í ákveðnum sölutækifærum, við erum að vinna með viðskiptavinum tengdar upplýsingar, tengiliði upplýsingar og erum að reka einhverja mál áfram. Þegar við erum í slíku þá náttúrulega viljum við alltaf að allar ákvarðanir sem við tökum í söluferlinu séu byggðar á einhverjum upplýsingum og þess vegna þurfum við að hafa bara þessar upplýsingar beint fyrir framan okkur. En við viljum það líka að viðskiptavinurinn upplifi það að við séum svona svolítið persónulega við hann. Þannig að allar þessar upplýsingar hann inn í kerfinu og við vitum nákvæmlega hvað við erum að tala skiptir alltaf greiðlega miklu máli. Og svo er það alltaf líka bara að við erum að vinna að einhverju markmiði og við þurfum að geta sýnt fram á það við séum að skila einhverju niðurstöðum. Þannig að taka saman skýrslur, upplýsingar, framistöðu og annað slíkt með þessum innbyggðu tólum eins og Power BI eða bara hreinlega skýrslugerðinni skiptir alltaf greiðlega miklu máli líka. Markastarfið í öllu þessu saman er náttúrulega líka þannig að við erum oft að vinna í einhverjum kannski söluherferðum, einhverju slíku og við byrjum í raun og veru á kannski markastarfinu. Við búum einhverja stefnu, við ætlum að fara eitthvað, við ætlum að kynna eitthvað, við ætlum að gera eitthvað og við ætlum að búa til einhver markmið þar. En síðan þurfum við náttúrulega að tengja sölustarfsemina við þetta allt saman og við viljum fá eitthvað út úr öllum þessum söluherferðum sem við erum að vinna í. Þannig að við þurfum að auðvelda markaðsfólkinu okkar að senda út upplýsingar en við þurfum líka að passa upp á það að allt sem þið senda út sé sérstaklega merkt og sé okkur auðvelt að vinna með í framhaldi þegar kemur síðan að sölunni. Þannig að innan Dynamics 365 for Marketing sem er markaðshlutinn þar höfum við möguleika að halda utan alls konar herferðir, við getum búið til viðburði, við getum haldið utan bara eins og við gerum hérna haustið með haustráðstefnuna, við getum haldið utan slíka ráðstefnu í heild sinni. Sett upp fyrirlestarlínur, fyrirlesara upplýsingar fyrirlestur og annað slíkt og svo er líka hægt að halda utan alla þessa markpósta, markaðslista, senda tölvupósta á ákveðin markop með upplýsingar ákveðna vöru eða þjónustu og ef hann síðan smellir á eitthvað í tölvupóstinum eða gerir eitthvað þá hugsanlega getum við leitt hann áfram í einhvern ákveðin feril og sagt já ok, þú sýndir þessu áhuga, við ætlum að senda ítarefni upplýsingar þessa vöru. Og þetta náttúrulega er hægt að því að við erum komin inn í þetta sameiginlega gagnamódel. Það er að allar þessar upplýsingar sem við erum að vinna með, þær eru sameiginlegar. Þannig að fyrir vikið verður þetta auðveldara í framkvæmd. Ég ætla nú bara að benda ykkur á þessa greinaröð sem var hérna í birtingunum daginn. Ef þið viljið, þið fá vantilega glærurnar eftir fundinn og það er hérna linkur niður á þessa greinar. En þarna er ég að fara bara í gegn að hvernig við vinnum með markaðs- og sölupípun og hvernig þessi ferill allur er og hvernig við getum nýtt þetta tól, Dynamics tólið til þess að leiða okkur svona í gegnum allt þetta. Þriðja tólið inn í þessu umhverfi er Customer Service
sem snýr raun og veru bara að hvernig við veitum þjónustu til okkar viðskiptavina. Og við vitum það alltaf í dag að viðskiptavinir nálgast fyrirtæki með mismunandi leiðum. Það eru símtöl, það eru tölvupóstar, það eru jafnvel farið að aukast að menn hafi samskipti eða eigi samskipti í gegnum Facebook eða Twitter eða eitthvað af þessum samfélagsmiðlum, og við þurfum að geta stutt við það. Þannig að núna í dag orðið bara hálfgerður standard að geta búið upp á samskiptaleiðir í gegnum þessi samfélagsmiðla. Og við vitum það líka sjálf að við viljum oft bara hreinlega afgreiða okkur sjálf, þannig að við þurfum að geta líka búið upp á það að viðskiptavinir fari inn og sendi okkur eða sendi inn erindi sem við síðan vinnum úr og annað slíkt. Inn í customer service til dæmis búið upp á slíkt þar sem þú getur sett upp bara síðu þar sem menn geta bara skráð inn erindi og senda bara inn. En svo náttúrulega líka það að þeir sem að vinna í kannski svo framlínuþjónustum, þeir þurfa að geta átt raun og veru bara mjög öðl samskipti við þessa viðskiptavini og customer service býður þessu upp á að framlínan geti með einföldum hætti flett upp upplýsingum viðskiptavini, jafnvel þar að hringir inn eða eitthvað slíkt og geti svara já bara sæll Jón, hvað get ég gert fyrir í dag sem dæmi. Svo það líka þannig að það upplýsingar innan fyrirtæki geta legið mörgum stöðum, vandamál, lausnir við vandamál og öðru slíku. Það þarf ofta að halda utan það á einu stað og inn í kerfinu hægt að halda utan svona þekkingabrunn, þar sem hægt að leita í svör við ýmsum vandamáli eða hinum þessu sem að jafnvel hægt að senda síðan á viðskiptavini bara með einföldum hætti. Og alltaf viljum við vera snjöll, við viljum að kerfið vinni fyrir okkur. Og það er líka eitt af því sem að færast í aukan að kerfin greini upplýsingar fyrir okkur og komi upp á stungur hvað best að gera á næsta stigi máls. Helstu líkileigarnir en svona í grunninn þá það að við erum með ákveðið málakerfi þarna inni og við getum haldið utan mál og rekið mál áfram eftir sem þurfa þykir. Field service raun og veru bara vettvangsþjónusta. Segjum svo að við séum með ákveðið málakerfi hérna gennum customer service, við fáum inn eitthvað ákveðið mál, við bjóðum upp á vettvangsþjónustu og við viljum geta senda einstaklinga út á örkinu til þess að leysa kannski einhver mál, og þá tökum við málinu úr customer service, færum það yfir í field service og þar búum við til bara verkefni bara fyrir vettvangsþjónustu aðalum til að vinna úr. Við stýrum deginum, setjum plan og útlutum verkefnum þar í gegn með þessum verkefnastýringar hluta hérna. Þegar ég tala hérna byrðastýringar og annað slíkt þá ekki við það að við séum að fara að halda utan byrðir sem slíkt. Við höfum hins vegar að passa upp á það að einstaklingur sem fer út á örkina til dæmis að fara að gera einhverju hluti eða eitthvað slíkt, hann þarf að hafa með sér einhverja varhluta sem tengist hugsanlega því sem hann þarf að fara að gera og hann þarf að geta haldið utan það og þá þarf að geta varpast yfir í bókhaldskerfið. Allar þessar lausnir eru náttúrulega þannig settar upp að þeir virka í öllum tækjum. Þannig að það eru til snjallsíma app, iPad og spjaldtölu app og svo náttúrulega aðgangur að þessum tólum inn í gegnum vafra. Þannig að nálgast þessu upplýsingar orðið ansi auðvelt. Það var að tala hérna áðan Internet of Things eða IoT-tengingar. Það sem menn eru að gera þetta líka er að láta hérna þessi tæki senda upplýsingar jafnvel inn í field service. Segja til þess bara tæki sem þurfa reglulegt viðhald. Það er að láta í sumum tilvikum tæki bara senda hreinlega upplýsingar stöðu tækis inn í svona kerfi og ef það er fyrirsjáanlegt eitthvað vandamál þá er þetta bregðast við því strax og senda viðkomandi viðhaldsfulltrúa á staðinn til þess að takast á við vandamáli áður en það verður á vandamáli. Þetta er að verða æ algengara og við munum sjá meira af þessu í framtíðinni og þetta er svona eitt af þeim málum sem menn tala þegar menn fara að tala fjórðu iðnbyltinguna. Hluti náttúrulega á þessu hérna náttúrulega líka það við viljum náttúrulega veita góða þjónustu og sjálfsög það þannig að viðskiptavinur sem að fær úrlausn sinna mála áður en það verður að vandamáli verður virkilega ánægður. Þannig að þetta er svona stór þáttur í því.
hvað getum við gert fyrir ykkur? Við náttúrulega erum bara að vinna í þessu alla daga, bjóðum upp á greiningu, við getum komið inn til ykkar og hjálpað ykkur að greina ykkar ferla, séum innleiðingu á þessum tólum og viðeigandi þjónustu til það framhaldi. Þannig að ef það er ykkur áhuga á að skoða þetta, þá getum við bara hóað í mig eða sendt mér línu eftir á, eða hvað sem er. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Eru einhverjar spurningar? Ef ekki, þá bara þakka þér fyrir. Takk Andri, þá það næstur Auðun. Já, komið þið sæl. Ég ætla aðeins að fjalla leyfismálinni. Það er kannski ágætt að koma með þetta núna síðast þar sem Andri og Erik eru búin að taka ágætis yfirferð á lausnunum, þannig að það var bara spurning hvernig er þetta að fá aðgang að þeim. Og ég ætla svona að fjalla þetta út frá stóru myndinni. Það er ekkert að fara neitt svakalega á dýptinni í þessu. Sem sagt landslagið sem við erum að bara sjá í dag í leyfismálum og bara almennt er að eignarleyfi er að farast í auknum mæli yfir í áskiptaleyfi. Og þetta náttúrulega tengist náttúrulega því að við viljum öll vera með fyrirsjáanlegan línulegan kostnað og það er eitthvað sem áskiptagjöldin skapa og þannig að skaleika geta skalað okkur upp og niður eftir notkun á kerfunum og sjálfsögðu þá kostnaðurum fylgi í samræmi við það og við sjáum að það gerast núna mikið bara í nýsölum að langflestir fara í áskiptafyrirkomulag. Þannig að það er svona sú leið sem er bara að koma núna í vistalistum almennt en engu að síður Axið eða Dynamics 2005 er líka áfram í boði sem eignarleyfi en sömuleiðis með áskiptaleyfi. Ég ætla aðeins að snert á því, ég held að sé nú flestir núverandi vistinni Axinu hvaða svona valkostir eru í boði fyrir þá en það er gott fyrir það sem eru ekki beint í Axinu, þeir sjá þá allavega fyrir aðeins yfir verðdæmi líka í þessu umhverfi. Þetta er rauninni þá leyfisfyrirkomulagið sem við erum að horfa á í dag að við erum með tvenns konar notendur og það er annars vegar svo kallar additional users og svo full users. Og additional notendur eru svona léttir notendur í kerfinu. Þeir eru eins og activity notendur, þeir eru kannski bara að færa tími í verkbókhald eða útbúa tilboð eða samþykkja reikninga, ekkert mikið meira, þeir eru ekki að snerta öllum lausnum í kerfinu. Team members eru þá meira aðalar sem eru fyrst og fremst bara með lesaðgang í kerfinu, þurfa að geta tekið út skýrslur og flett upp og slíkt. Og svo erum við með þessa full user sem eru þá þessi þungavíkta notendur sem eru þá að vinna á breytinni í kerfinu og þurfa að geta gert mikið í því. Og undirliggjandi í þessu geta við síðan keypt notendur ofan á annars vegar applications sem eru þá bara forritin eða þá ofan á plön. Og application er þá bara eins og er búið að fara yfir financial operations sem er þá fjárhagslutin eða Axið eins og í dag og svo geta við keypt aðgang að sales eða field service og svo fram eftir götunum. En síðan getur maður keypt bara plan sem bara byggir á aðgangi á öllum lausnunum. Og þá er þetta byggt á því að það fer þá inn í user verðið. Þannig að þetta er svona landslagið sem við erum að fást við í kringu leyfismálin í þessu. Og svona aðeins til að ramma þetta inn að við erum til dæmis með Unified Operations plan, erum við með Customer Engagement plan og svo er með svona stóra planið, Dynamics 365 plan. Þannig að menn geta þá keypt sig aðgang að Unified Operations plan og það er þá fyrst og fremst Financial Operations hlutin sem er að koma inn þar. Svo er þessi hluti sem Andri var að snerta á, sales og field service og allt það, að það er þessi svo kallar Customer Engagement plan. Þannig að það er bæði hægt að kaupa bara aðgang að þessu hluta eða þessu og sömuleiðis hægt að þá bara taka allan pakkan. Ofan á þetta eru síðan full user aðgangar ofan á þessi plön. Og undir Unified Operations planinu er þá hægt að kaupa device leyfi sem eru þá handtölvur eða afgreiðslukassar eða eitthvað slíkt og þessi activity user leyfi. Og síðan eru team þau ganga alveg yfir alla línuna. Þetta er svona landslagi í þessu. Nú valkosti núverandi viðstafina, það náttúrulega eru þannig sé 2 valkostir
að það að halda áfram með eignarleyfi og bara óbreytt fyrirkomulag, keyra Dynamics 2005 on-prem bara á eigin búnaði eða hjá hýsingaraðal innanlands, en það í rauninni ekki raunhaft bara út frá lágmarkskröfum til búnaði sem þarf að keyra þetta umhverfi. Það þarf svo mikið afl undir þetta að það þarf að vera með einhverju hundur í notenda til þess að það borgi sig að vera að fjárfesta í búnaði til að keyra slíkt umhverfi. Þannig að svona fyrir lungan af meiri hlutanum fyrirtækjum hérna heima þá myndi borga sig að horfa á áskriftafyrirkomulag og hýsett í Azure. En þetta auðvitað eitthvað sem bara þarf að meta og greina í hverju tilfelli fyrir sig. En langflestu tilfellum þá erum við að horfa á að þetta sé svona preferred leiðin til að fara. Og þá rauninni eignarleyfinu bara umbreytt í áskriftafyrirkomulag og áskriftarleiðin eru þannig uppi að þetta eru sem sagt mánaðarleg gjöld sem taka þá mið af fjölda notenda og tegund þeirra og því plani sem að keyra sem ég fór yfir áðan. Og sveigjanleiki, það náttúrulega sveigjanleiki með það hægt að fjölga og fækka notendum á milli mánaða og það fyrir rauninni eftir bara samningsfyrirkomulinn sem til staðar. Við erum að horfa á prógram sem heitir CSP sem Cloud Solution Provider program frá Microsoft og þar semst boðið upp á svona mánaðarlega greiðslur. Það eru fleiri svona prógrami í gangi, svo kallar Enterprise Agreement. Þar náttúrulega verið að taka inn allan stabban af Microsoft-leyfum í fyrirtækinu og það þarf að vera mjög mikinn fjölda af leyfum til þess að komast inn í það prógram. Þannig að það eitthvað sem þarf líka bara að meta og skoða í hverju tilfelli fyrir sig. Notendaleyfin eru nefnd, því þekkja í dag í núverandi leyfum eru þetta, allavega í 2009 leyfunum eru þetta samtímaleyfi. Í 2012 breytist þetta nú í nefndleyfi. En þarna þarf þá bara að gera grein fyrir hverjum einasta notandi sem þarf að aðgang á kerfinu. Og þannig að það þarf að fara í svona smá greiningavinni kringu það. Mánaðargjöldin innifela þá hugbúnaðarleyfin og uppfærslu áskrift og þá hýsingarumhverfið til að keyra lagumhverfið. Og svo náttúrulega eins og Erik kom inn á þá eru líka inn í þessar sjálfvirku uppfærslur á kerfinu. Þær eru bara hluta af pakkanum. Þannig að það er að tala um það að fara yfir í þetta umhverfi sem svona síðasta stóra uppfærslan, þannig að síðan eru sjálfvirkar uppfærslur sem koma bara frá Microsoft. Auðvitað það þannig að það kannski ekki allur kostnaðurinn fullu inn í þessum mánaðargjöldum. Það má gera ráð fyrir því að bætist við einhver kostnaður í kringum innleiðingaferli. Þá þurfum maður kannski að kaupa sér aðgang að einhverju búnaði, einhverju vélum til að keyra dev og testumhverfi. En síðan þetta að skala það bara niður, skrúa það niður þegar kerfið komið upp. Varðandi flutningur yfir í áskriftafyrirkomulagið, það semst búið að vera gangi tilboð frá Microsoft núna frá árinu 2016 og þótt að sé nú á síðustu metrunum þá vildum við samt nefna hér og flagga því aftur að þetta semst tilboð sem að renna út núna í lok október á þessu ári og það rauninni tvískipt. Þetta felur í sig það að þetta svona aðlögunarfasi yfir það að fara yfir í skíaumhverfið hjá Microsoft, yfir í áskriftarumhverfið, að menn geta þá haldið áfram með uppfærslusamning en keypt svokölluð cloud add-on sem dekkar þá hýsingaraðganginn í umhverfinu og þar með geta menn nota tíman þangað til að kemur að gangsetningu til þess að gera sér grein fyrir notendaþörfin í þessu umhverfi. Það er að segja full versus activity. Það raunin svo að við erum kannski með 50 notur í leyfinu, það eru kannski 100 mann sem hafa aðgang og það allir með full user réttindi. Svo kannski það bara raunin að þurfa ekkert allir að vera með full user réttindi. Síu kannski dugar að vera með activity leyfi því að hún bara fara tími verkbókald og slíkt. Þannig að hluti af innleiðingaferlinu að greina þetta, að fara yfir notendaþörfina, að hún skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli þegar leyfið komið í loftið upp á kostnað af mánaðargjöldunum. Þannig að þetta svona notað þess að létta mönnum þennan fasa að greina þetta. Sömuleiðis líka boði svo kallað from SA leyfi. Þetta þá rauninni þannig þá verið að bjóða mönnum að fara hætta á uppfærslusamningi og færa sig alferðið strax yfir í áskriftarleyfi sem minnir fyrir þá það sem ég var að tella í báðan. Og þeir eru með þannig tímabundin afslátt. Það náttúrulega verið gott fyrir menn að koma inn árið 2016 og fá þessi kjör, en það var ekkert mörg fyrirtæki hvorki hér eða út í heimi komin að stað þá.
en ef menn að taka núna fyrir 1. október þá eru menn allavega að fá þetta í næstu 12 mánuði en síðan fer áskriftargjaldi bara upp í listaverð. Þannig ég að tala þetta CSP-prógram sem ég tala á síðan eru önnur kjör í boði í þessu Enterprise Agreement prógrami en ég ætla svo sem ekki að fara að sökva onni í það en það bara eitthvað sem hægt að setjast niður með hverjum einu og ræða og skoða hvort það sé físilegt. Þannig að það staðinu svo að það þarf að panta fyrir loka október 2019 og kjörin halda síðan í 12 mánuði frá pöntun. Þannig að það ekkert rosalega mikill tími upp að vinna en það náttúrulega hugsalega hægt að byrja að skoða þetta og greina þetta og við erum náttúrulega til taks til þess að fara yfir það með ykkur. Síðan bara, listaði upp svona algengar spurningar sem kannski að koma og sumur upp það sem við vorum tala og það náttúrulega þetta með takmarkanir á notendafjölda. Það eru takmarkanir, það þurfa að vera lágmark 20 operations users í leyfinu bara til þess að kaupa aðgang að kerfinu. Það ekki að vera með 10 activity og 10 operations, það þurfa að vera 20 operations notendur með aðgang og notendaleifi eins og sagði án miðast við nefndarnotendur. Ég hægt að kaupa áskrift bara fyrir fjárhagshlutann. Nei, það rauninni bara þessi unified operations hluti sem ég nefndi áðan eða plan sem ég nefndi áðan sem í boði. Og síðan getur menn bara metið það hvort menn vilji bæta við customer engagement hlutunum sem Andri fór yfir. Ef fyrirtæki vill uppfæra í Dynamics 365 og vera með óbreytt fyrirkomuleyfi, það vissulega hægt að vera áfram uppfærslusamning og hýsa leyfi sjálfur en það bara eins og sagði án, þetta gríðarlega kröfur sem gerða til búnaðarins þannig að svona kostnaðarlega svona hæpið að það myndi borga sig til lengri tíma lítið. Það hægt að náttúrulega eins og segðan, það hægt að nota þetta cloud-on-leyfi til þess að fara í Azure í skrefum en enn og aftur þetta bara tímabundin ráðstöfun og gildi þá í 12 mánuði eftir það fara menn í fullt verði í leyfum. Ef við viljum færa okkur alveg úr eignarleyfi í áskriftarfyrirkomulag þá bara hætta uppfærslu áskrift við endurnýjun. Það oft best að hætta á endurnýjun að dagsetningu því að þá menn ekki að greiða tvöfalt fyrir þá mánuði sem eftir sem búin að greiða fyrirfram fyrir uppfærslu áskriftina. Þannig að ef maður getur komið því þá það náttúrulega mjög gott að endurnýja eða ganga frá þessu við endurnýjun á uppfærslusamningi. Og enn og aftur þetta tímabundin ráðstöfun. Við erum með færri en 20 notendur, viljum fara í áskrift og þá einfaldlega þarf bara að kaupa þá notendur sem upp á vantar til að fylla í þessa 20 hvort sem enn telli sig á þörf fyrir þá eða ekki. Þetta svona stóra myndin í þessu. Síðan þetta svona verðdæmi úr þessum CSP velista og sjáum við verði fyrir cloud Advania mánaðargjald og það þá dekkað þennan hýsingakostnað í Azure-umhverfinu. Þetta cirka 8.000 krónur per full user og þá menn í leiðinni að borga áfram uppfærslu áskriftina af actionum. Svo þessi from SA þetta tilboð, þetta cirka 40% afsláttur af listaverði og þá menn að borga þarna 13.000 krónur per hvert full user. Síðan ég með hér bara listaverðin, þannig hér þá fullt verð fyrir full user leyfi. Þetta cirka 22.000 krónur per hvert notanda sem aðgang og eins og ég sagði þá innifelur þetta uppfærslur réttindi og uppfærslur, hugbúnuleyfin og þá móduli sem þarf að nota. Og svo þessi svokallaða activity use leyfi og þau eru mjög ódýrari og þess vegna akkurat mikilvægt í innleiðingaferlinu að greina hvaða notendur með aðgang að kerfinu og hvað þeir þurfa að gera kerfinu. Kannski þurfa þeir ekki að gera alla þessa hluti sem þeir að gera í dag, kannski þetta að trappa niður notkunnar og ná fram einhverja hagræði þessu. Þannig að þetta mjög mikilvægur hluti í innleiðingaferlinu að greina hvaða notendur að gera í kerfinu og hversu mikinn aðgang þeir þurfa í því. Þannig að þetta svona stóra myndin. Ef þið viljið fara að kíkja á þetta bara taka svona lauslega yfirferð á þessu hvernig þetta geti litið út fyrir það leyfi sem þið eru með og svona áframhald á því þá endilega setja ykkur bara í samband við okkur eða setja ykkur samband við mig og þá getum við bara tekið þetta svona aðeins ítarlega, fara yfir núverandi leyfi og teiknað upp einhver ramma
en eins og segi það erfitt að átta sig á notendaþörfinni áður en það er búið að fara í svona greiningavinnu. Ég ætla nú ekki að hafa þetta neitt lengra. Takk hérlega Auðun. Ég vil ekki sitja á næsta. Takk hérlega fyrir komuna. Það var virkilega gaman að sjá ykkur og virkilega gaman að þið tóku ykkur tíma til að vera með okkur. Enn og aftur, Erik hérna hjá okkur í dag, að þið viljið hitta hann. Auðun hérna alltaf, þannig að þið getið talað við hann hvernig sem og auðvitað mig. Þannig að bara takk hérlega. Góðan dag.